হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি, আজকের ভিডিওতে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং চিনি। আপনারা আমাদের প্রিভিয়াস 4টা ভিডিওতে দেখেছেন আমরা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তো ওই ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে আই বাটনের লিঙ্ক আছে, দেখে নেবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। যার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, চিনি এবং একটু পানি। এই বিকারের মধ্যে আমরা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটগুলো ঢেলে দেব। দেন এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিব। আই থিঙ্ক এতটুকু পানি যথেষ্ট। দেন এর মধ্যে আমরা চিনি দিয়ে দিব, তারপর দেখবো কিরকম রিঅ্যাকশন হয়। I think এতটুকু চিনি যথেষ্ট। তো গাইস, আপনারা দেখলেন চিনি এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কীরকম রিঅ্যাকশন হয়। আর বিকারটা এখনও অনেকটা গরম হয়ে আছে, আমি হাতে ধরতে পারতেছি না। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদের চ্যানেল মিস্টার বিডি হ্যাকার সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন।